to my another session. This I'm going to give you additional questions. These questions are coming with along the LAQ. Like for example, if you take the Bohr's postulates, explain the Bohr's postulates, and explain the limitations or drawbacks or failures of Bohr's theory. Otherwise, they may ask, explain the hydrogen spectrum and give the absorption and emission spectrum. Like that, they may ask the questions. Okay, these are the additional questions, right? So first of all, what are the limitations or drawbacks of Bohr's postulates? Very important. Look at here. Generally, I already explained the Bohr's theory, Bohr's postulates in previous class. If you want, you can go and check. First drawback is it could not explain the atoms which are containing more than one electrons. That means he could not explain the Bohr's theory could not explain the spectrum formed by the atoms which are having more than one electron. Okay. So first of all, what it could not explain the spectra of atoms or elements which contain more than one electron. Okay, that means ఒక ఎలక్ట్రాన్ కంటే ఎక్కువ ఆటమ్స్ కూడా స్పెక్ట్రా ఇస్తుంది. ఎందుకు స్పెక్ట్రా ఇస్తుంది అనేది హైడ్రోజన్ బోర్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే సెకండ్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే he could not explain the Zeeman effect and Stark effect. So he could not explain the Zeeman effect and Stark effect. Okay, what do you mean by Zeeman effect? Splitting of spectral lines. Splitting of light into 5 lines in presence of magnetic field. Splitting of spectral lines in presence of electric field that we can call it as Stark. Right? Why this the spectra, that means the one line splitting into fine lines. Why they are giving the fine lines? For example, look at here. We already discussed that when the electron jumps from higher energy level to lower energy level, we can get the line, right? So that means one radiation. That radiation again is split into fine lines. Why it is splitting in presence of electric field or magnetic field? Why this splitting is happened? It could not explain. So this is the second point. So third point is he could not explain the dual nature of electron. He could not explain the dual nature of electron. Electron కు dual nature ఉంటుంది. Particle and wave nature ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది అనేది ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు అన్నమాట. ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ థియరీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎగెనిస్ట్ ఆఫ్ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్. Heisenberg's uncertainty principle. Okay, that means this theory is completely against of Heisenberg uncertainty principle. Fifth point ఏంటంటే how the atoms are combined together to form a molecule. అంటే he could not explain how the chemical bond formation taking place between the atom అనేది కూడా he could not explain. So he could not explain how to forms chemical bond between atoms. These 5 points are enough. If 5 points are సరిపోతుంది. Okay now, these will carry 2 marks. They will give 2 marks for this. Coming to the absorption spectrum and emission spectrum, ఇది కూడా చాలా important. You have to remember. First of all, how the absorption spectrum happens. Absorption spectrum అనేది ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇంతమంది మనం హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ లో చూసాం, మనకు ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే అది ఎక్సైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి విన్నాం మనం. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే దిస్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా ఫార్మ్స్ వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ jumps from lower energy level to higher energy level. In this condition, absorption spectrum formation
combustion taking place. It forms when an electron jumps from lower energy level to lower energy level, or you can take it as lower orbit level to higher energy level. To higher energy level. Okay. మనకి emission spectra అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? When the electron jumps from higher energy level to lower energy level. When an electron jumps from higher energy level to lower energy level. Okay, it forms. Okay, it forms. Okay, this is first one. The second point. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఎలక్ట్రాన్ అనేది లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఎప్పుడు జంప్ అవుతుంది? ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకున్నప్పుడు. కరెక్ట్. ద సెకండ్ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో వెన్ ఎలక్ట్రాన్ అబ్జార్బ్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాంటా. ఎందుకు తీసుకుంటాం క్వాంటా అనేది, ఫోటాన్స్ క్వాంటా అనేది? దిస్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ. When electron absorbs energy in the form of quantum, in the form of quantum. Next, third one, when electron, or you can take it as this forms when the electron absorbs the energy in the form of quanta. It forms, you can take otherwise, it forms. You can take again, it forms. Electron emit or release energy in the form of quantum. Okay, so మనం ఎలక్ట్రాన్ అనేది in the form of quantum అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా in the form of quantum emit చేసినప్పుడు, or you can take release. Okay, you can take otherwise in the space of emit you can take release. Okay, right. Now coming to the third point. ఈ థర్డ్ పాయింట్ దగ్గరే చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది, చాలా మంది ఈ థర్డ్ పాయింట్ దగ్గరే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎందుకంటే చూడండి, మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక లైన్ తీసుకున్నాను, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెయిన్బో తీసుకున్నాను అనుకోండి. రెయిన్బోలో మనకి కలర్స్ ఉంటాయి, విబ్జియా, వైలెట్, బ్లూ, గ్రీన్, ఇండిగో, ఎల్లో అండ్ రెడ్. అండ్ మనకి ఇలా విబ్జియాలో ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇలా ఉంటుంది సీక్వెన్స్: విబ్జియా, వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఆరెంజ్, yellow, orange and red. This became 7 colors. 1 2 3 4 5 6 7 colors ఉంటాయి, రైట్? సో ఈ కలర్స్ అనేవి ఒక సీక్వెన్స్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది మనకి రెయిన్బో చూసినప్పుడు, రైట్? ఈ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, బ్రైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకి బ్లాక్ కలర్ బ్యాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బ్రైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనుకోండి. అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకి దీన్ని మనం ఒకవేళ ఈ ప్లేన్ పైన ఈ కలర్స్ అనేది నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను, లైట్ కలర్స్ అనేది ఇలా అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అబ్జర్వ్ ద ఎనర్జీ. అవును, దీంట్లో మనకు వైలెట్ కలర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనుకోండి. తర్వాత వచ్చే స్పెక్ట్రమ్ లో మనకి ఏమైతుంది, ఈ వైలెట్ కలర్ అనేది మిస్ అవుతుంది, రైట్? అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వైలెట్ ప్లేస్ వీ విల్ గెట్ అ బ్లాక్ కలర్ బ్యాండ్స్. ఓకే, ఒకవేళ గ్రీన్ కలర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అనుకోండి. సో మనకు అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ కలర్ అనేది డిసపియర్ అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ విల్ గెట్ ద బ్లాక్ కలర్ బ్యాండ్స్, రైట్? అంటే ఏంటంటే in this spectrum or in this spectrum
in this spectrum, the black, or you can take dark lines, you can take bands, form on bright background. Bright background. Okay, in this spectra, the black or dark line or bands form on bright background. Bright background పైన black color bands అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఎమిట్ అవుతుంది అంటే లైట్ అనేది ఎమిట్ చేస్తుంది. ఎమిట్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది, మనకు ఏదో ఒక కలర్ అనేది వస్తుంది కదా, అంటే బ్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి. సో మనకి ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఒక బ్లాక్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పైన బ్రైట్ లైట్ అనేది వస్తుంది మనకి. ఇది డిఫరెన్స్, మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇది. In this spectrum, the bright lines, or you can take the bands, form on dark background. Very important. Next చూడండి, fourth point చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది కూడా. ఈ స్పెక్ట్రా అనేది ఆల్వేస్ దిస్ స్పెక్ట్రా ఆల్వేస్ డిస్కంటిన్యూస్. ఎప్పుడు కూడా డిస్కంటిన్యూస్ గానే ఉంటుంది. ఇది అని వచ్చేసరికి మనకి దిస్ స్పెక్ట్రా మే బి కంటిన్యూస్ or discontinuous. Continuous or discontinuous. These are the main points for emission spectra and absorption spectra. Absorption spectra ఎప్పుడు జరుగుతాయి, ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు జరుగుతుంది. ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ అనేది లైట్ ఎమిట్ చేసినప్పుడు, అంటే ఎలక్ట్రాన్ డీఎక్సైట్ అయినప్పుడు జరుగుతుంది. అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా, సెకండ్ పాయింట్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రాలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ అబ్జార్బ్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాంటా లో అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రాలో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రాలో సేమ్ పాయింట్ లో మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాంటా. థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ద డార్క్ లైన్స్ ఆర్ డార్క్ బ్యాండ్స్ ఆర్ ఫార్మేషన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ background. That means in dark background. మనకి ఎమిషన్ స్పెక్ట్రాలో వచ్చేసరికి బ్రైట్ బ్యాండ్స్ ఫార్మేషన్ టేకింగ్ ప్లేస్ on dark background. Okay, absorption spectra always discontinuous, but emission spectra it may be continuous or discontinuous. These are the very important points. Thank you.